¿Todos me escucharon? ¿Podemos empezar? Creo que saben cómo funciona esta herramienta, ¿no? El Lunate. Estamos programados para que hable una persona por vez, entonces vamos a hablar desde Virene, después pasamos la palabra a ustedes, los que quieran comentar, sugerir, preguntar, participar. Y ahí tiene que entonces tener habilitado su micrófono para que puedan hablar usando la herramienta. Entonces levanten las manos aquellos que quieren hablar y ahí vamos pasando la palabra en el orden, ¿ok? Todo va a ser grabado, después va a estar disponible. Todo que se pone en el chat, nosotros como moderadores podemos ver todas las comunicaciones por el chat, mismo que sea dirigida a una persona que está en la sesión. Entonces, es un poco las reglas del juego, vamos a decir así, ¿ok? Entonces, esta es la segunda sesión de conformación de grupo de trabajo con la Red LILACS, que tiene como tema o como objetivo principal contribuir para el fortalecimiento de LILACS como un índice de la producción científica y técnica de América Latina y todo el Caribe. La agenda propuesta de esta sesión, de esta reunión en castellano, vamos a hablar primero un poco de una visión general de LILACS, sus principales indicadores de contribución, de lo que existe en LILACS y presentar algunos desafíos que ya fueron identificados en otras oportunidades por esta misma red. Después vamos a hablar de la propuesta de la conformación de los grupos de trabajo. Vamos a proponer 3 grupos, explicar cada uno de los temas que van a tratar en cada uno de ellos y cuál va a ser la metodología, y abrir la oportunidad para que ustedes únanse a los grupos. Y después una sesión de comentarios generales, discusión, recomendación, sugerencias y seguimiento. ¿Ok? Cualquier cosa escriban por favor en el chat, y el grupo de Virene que está conectado va a estar ahí contestando. Yo estoy aquí en la misma oficina con Sueli Suga, que es la responsable por las fuentes de información, de las cuales LILACS es una de ellas, y todo su grupo también está conectado en esta sesión, y también estoy en la oficina aquí en la sala con Rosimeire, que es de área de atención al usuario. Bem, yo soy Verónica Abdala de Virene, gerente de productos de producción de fuentes de información y servicios cooperativos de información. Bien, LILACS es para nuestro bien público, nuestro más importante bien público de la producción científica y técnica en salud de los países de América Latina y el Caribe. Nuestro principal bien, vamos a decir así, producto, fuentes de información. LILACS tiene su portal de información de acceso propio, con interfaz en 3 idiomas y contenidos también en el portal en 3 idiomas. Entonces es posible acceder directamente a la base de datos LILACS, pero LILACS también está integrado en los portales de la BBS. En el portal regional de la BBS hace parte de la colección de fuentes de información y de varios otros portales y otras instancias de BBS. Yo creo que no hay una instancia de BBS que no tenga ahí el enlace para LILACS o LILACS incluida como parte de la colección de fuentes de información de cada instancia de BBS, sea temática, sea una parte de LILACS, un extracto de LILACS, enfim. LILACS es la fuente común que todos nosotros somos, es de nosotros, es de la BBS y es de dominio público, acceso público, abierta, y es la más importante fuente. Y queremos seguir siendo tener LILACS como la más importante fuente de información de esta producción latinoamericana del Caribe. Y por eso necesita y requiere evaluación, cuidado, mejoramiento, mantenimiento, actualización frecuente, en fin, en toda nuestra atención. Y no solamente Virene no va a hacer nada solo, depende demasiadamente de toda la red de cooperación que hace LILACS posible. Entonces, la principal misión de LILACS, desde cuando fue creada,
es hacer el control bibliográfico de toda la producción en la literatura de América Latina y el Caribe en el área de salud. Busca también diseminar esa producción y mejorar la calidad de esa producción, de esa literatura del área de salud en todo que es producido en nuestros países. Y además de eso, garantizar la visibilidad, el acceso, la disponibilidad de la producción nuestra en índices donde no están. Entonces, nosotros no tenemos bien representar índices internacionales como Medline o otros índices, esa producción. Entonces, LILACS es la casa, vamos decir así, de la producción científica de América Latina y el Caribe en el área de salud. Para que tengan una idea de la importancia, de la justificativa de seguir trabajando con LILACS, apoyando y contribuyendo a LILACS, y buscando su mejora, su fortalecimiento, la sostenibilidad de la actualización en LILACS, enfim, toda una vida ahí bastante, como que puedo decir así, fuerte, por muchos años más LILACS. Medline indica cerca de 5.600.000 revistas científicas de 70 países de todo el mundo. De América Latina, tenemos en Medline solamente 88 revistas de 12 países. Seguramente nuestra producción de revistas es mucho más que eso, no está bien representada en Medline. Entonces LILACS complementa, ¿no? Tiene esta función y misión de complementar Medline y darle esa visibilidad a nuestra producción. De todo que está en Medline, por más que sea la base de datos mayor del mundo, más grande, que está en PubMed, que tiene como interfaz de búsqueda PubMed, que todos los que son del área de salud accedan a PubMed, de todo lo que está allá, solamente 1.5% son de artículos de revistas latinoamericanas. Entonces, estamos con muy baja representatividad en Medline. No quiero decir que tenemos que tener mejor representatividad en Medline, y sí fortalecer LILACS que complemente a Medline. Entonces, todas las revistas, los editores, enfim, quieren llegar, los publishers, ¿no? Quieren llegar, tener ahí como meta, muchos de ellos llegar a estar en Medline. Muchos, seguramente miles, no van a lograr. Entonces, tiene que buscar, no como una alternativa, pero tiene que buscar esa visibilidad en productos, en fuentes regionales, como es el caso de LILACS. Entonces, LILACS hoy día indica más de 800 revistas de los 9 países de nuestra región, y no solamente las revistas o los artículos de las revistas, pero también otros tipos de documentos, materiales que también no están en Medline. Medline solamente indica revistas. Y publicado desde el año 82. Ese es nuestro contenido principal que está en LILACS. Y ahí el dibujo ahí muestra un poco, demuestra lo que existe de intersección o de overlap, ¿no? Enfim, sobre lo que está sobrepuesto no es la palabra, enfim, overlap que hay entre LILACS y Medline, el gráfico es solamente una representación. Ok. De todas maneras, LILACS es una misión muy difícil de lograr, tener todo el control bibliográfico de la producción científica de América Latina y del Caribe. Mismo porque LILACS tiene criterios de selección, no es toda la producción de América Latina que está en LILACS. Algunas no llegan a estar en LILACS porque no cumplen con los criterios de selección de LILACS. Entonces, hay esa responsabilidad de hacer control bibliográfico de lo que producimos en la región, es compartida con otras bases de datos, que son las bases de datos nacionales, con repositorios institucionales, con bases de datos específicas, como es el caso de desastres, bases de datos subregionales, como es el caso de MedCaribe. Entonces, hay también una sobreposición, un overlap entre todas esas bases de datos. Pero eso no hay problema, no podemos duplicar esfuerzos, eso sí, no podemos duplicar trabajo, y a veces estamos haciendo eso.
pero cómo convivir y cómo sacar provecho de todas esas bases de datos para lograr la misión principal, que es el control bibliográfico y la visibilidad de esta literatura producida en América Latina, con los diferentes criterios de selección que hay en cada una de las bases de datos. Entonces, las bases de datos nacionales también, o específicas, temáticas, también tienen sus criterios de selección. Y algunos de ellos son menos restrictivos o menos, menos fuertes, no sé cómo es la palabra mejor, que LILACS, menos estrictos que LILACS. Entonces, LILACS tiene, porque queremos traer para LILACS la mejor producción de América Latina. Y eso no es solamente para dejar de fuera las que no son, o castigar, como se dice así, a los que no son de buena calidad, pero también sirve como incentivo a aquellos que no cumplen los criterios a llegar a cumplir ese criterio y estar en ellos. Entonces, una forma de incentivar la mejoría, la mejora de la calidad de la producción de nuestro país. Entonces, las bases de datos nacionales también cumplen con esta función de incentivar la mejoría y tal, pero tenemos que hacer el control bibliográfico. Entonces, como es son dos aspectos importantes que deben trabajar juntos armónicamente, vamos a decir así. Entonces, ese es un poco el escenario. Por supuesto que para trabajar de forma compartida con todas estas bases de datos, para quien busca la información, el usuario, a veces no importa saber si está en LILACS o si está en la base de datos nacional, él quiere tener acceso a la información. Entonces hay que implementar algunos mecanismos o implementaciones a nivel de los sistemas, de organización, de flujo de trabajo, que sea posible el acceso a la información independiente de cuál base sea. Entonces, trabajar con el tema de la interoperabilidad entre sistemas y bases de datos, la cosecha automática, la integración, trabajo en la red, definiendo los criterios de calidad, en fin, son aspectos importantes para tener este mundo aquí funcionando de una forma bien integrada y haciendo llegar la información, dando visibilidad a la información generada. Bien, como hablaba de los criterios de selección y permanencia de LILACS, yo creo que todos saben, pero es bueno enmarcar. Hay criterios de selección LILACS general, entonces, que es del área de salud, qué salud pública es más importante, el tema del acceso abierto a las revistas. Entonces, hay algunos criterios que son para todos. Y cada país ajusta este criterio, define criterios más específicos de selección, que llamamos en los comités de selección nacional. Entonces, los países tienen criterios propios, por supuesto, siguiendo los criterios generales, atendiendo a los criterios generales y definiendo criterios más específicos o más contextualizados a la realidad de cada país. Y ellos son responsables, el país es responsable, entonces, por definir esos criterios y hacer el proceso de selección y evaluación periódicamente de todo que entra, do que puede entrar en LILACS o que debe seguir estando en LILACS. Y Direne hace la coordinación general, entonces un poco confirma el trabajo de los comités, valida el trabajo de los comités, evalúa periódicamente todo lo que está en LILACS, promueve estudios acerca de la producción científica de América Latina que está en LILACS y en otras bases de datos, trabaja con el tema de los criterios generales, y cada país entonces contribuye a este proceso. En Brasil, Direne también hace el proceso de selección de revistas brasileñas. En términos de la representatividad de lo que está en LILACS hoy día, tenemos por supuesto que la representatividad va a ser muy relacionado con la cantidad de la producción científica de cada país y de cada región. Aquí está un poco la distribución de las revistas seleccionadas a LILACS por región de donde es publicada. América del Norte figura ahí porque tiene México y los Estados Unidos por la OPS. El Caribe incluye las revistas que no es solamente el Caribe inglés, ahí están todo el Caribe
incluye Cuba, por ejemplo. Entonces, a veces no es una forma de clasificar lo que estamos acostumbrados, principalmente en la OPS, que separa el Caribe inglés del español y todo eso, pero no importa aquí un poco para que vean la distribución. Y esto todo, si está bien o si no está bien, si está bien representado o no, si es equitativo o no la distribución de lo que está en LILACS, es exactamente uno de los temas que tenemos que discutir y trabajar en los grupos de trabajo. Aquí los números son los números, ¿no? Entonces un poco da una idea general, pero analizar críticamente si es bueno o no, si está bien distribuido o no, es buena la representatividad o no, eso es exactamente uno de los trabajos que vamos a sugerir en los grupos más adelante. Aquí es un poco para iniciar, a calentar la discusión, vamos a decir así, o los estudios que vamos a proponer. Aún en términos de representatividad de LILACS, por supuesto, Brasil tiene una buena representación, también por la cantidad de revistas, por la conformación de la red. Hay algunas formas de explicar eso. Y queremos explicaciones, no porque yo creo, pero evidencias que expliquen por qué eso, exactamente lo que el estudio va a tener que hacer, por qué es así, si está bien o no, en fin. Y aquí la distribución de las revistas por país. Entonces, México, por ejemplo, que tiene 40 revistas seleccionadas a LILACS, indexadas en LILACS. No sabemos si está bien representado o no. Yo creo que México tiene una gran cantidad de revistas de la área de salud y 40 en LILACS. ¿Está bien así o no? Las que no están en LILACS, ¿dónde están? Entonces, ese tipo de análisis que vamos a proponer. Aún en la representatividad por tipo de literatura, tenemos, la gran mayoría son de artículos de revistas en LILACS, ¿no? 81%, y otros tipos de documentos. Pero LILACS también fue siempre promovida como siendo una fuente importante para documentos no convencionales, pero sin embargo tenemos ahí 1% de representatividad de documentos no convencionales en LILACS. ¿Es bueno o no? ¿Está bien o no? ¿Hay una brecha ahí o no? ¿Hay cosas que podrían estar en LILACS que no está? Entonces hoy día eso es lo que tenemos. ¿Está bien o no? Es el tipo de análisis que queremos promover. En términos de idioma de publicación está un poco equilibrado, yo creo. Y en términos de texto completo es interesante este análisis. Cada vez más los textos completos, los artículos, las referencias están siendo acompañadas con el link, enlace al texto completo. Entonces es bueno. Ya de los documentos que entraron en la base de datos en el año de 2013, un 96% ya tenía enlace al texto completo abierto. Entonces aquí no hay que dudar, ¿no? Seguramente es un índice bueno, ¿no? Que estamos logrando en la base de datos. Y en toda la base de datos, desde cuando existe documentos en la base de datos, como 41% ya están con enlace al texto completo. Entonces son algunos números ahí para animar la discusión. En términos de la contribución de la red, por supuesto LILACS es lo que tiene promovido de forma, siempre fue el primer producto cooperativo de Bireme, desde cuando Bireme empezó, ¿no? Primero, después del servicio de conmutación biográfica, LILACS enquanto índice regional, índice latino-americano, INLA, después pasó a ser LILACS, es el principal trabajo el principal producto que promueve el trabajo cooperativo en red en la región. Entonces tenemos una gran red, 898 centros cooperantes. Los centros cooperantes son aquellos que usan la metodología, que pueden aportar registros a LILACS. Los registros vienen con descripción bibliográfica y con indización. Entonces son los centros que de hecho alimentan y nutren a LILACS, ¿no? con registros nuevos de la producción científica de sus países, de sus instituciones. Entonces la red es buena, amplia, no sé si es representativo tanto de las instituciones, pero es el número que está ahí. Pero de todas maneras la contribución, los que de hecho enviaron registros a LILACS en los 2 últimos años,
solamente un 96% de esta red contribuir de hecho para LILACS. Entonces tenemos ahí muchos que están nombrados como centros cooperantes, que de hecho no están enviando regularmente o no enviaron regularmente contribución en los 2 últimos años. Entonces hay ahí un estudio, una análisis amplia para hacer cómo promover la contribución, ampliar la contribución en la red, porque si miramos con los números, ok, en los últimos años fue un promedio de 38.000 registros en LILACS. Tenemos en LILACS hoy 600.000 registros. Entonces eso uno puede mirar, es bueno, pero ¿quién contribuyó? ¿Quién no envió información? ¿Qué hace falta en LILACS? Son muchas preguntas aquí, análisis por ser hechas o contestadas con estos grupos de trabajo. Entonces separamos la contribución por países de la red de América Latina sin considerar Brasil, porque tiene una diferencia de tamaño, en fin, de todo, de producción. Pero si pensamos la contribución de DIREM, de la red de América Latina y de Brasil, más o menos estamos equilibrados en la distribución de la contribución. Año por año, entonces en 2003 entraron en LILACS 35.000 registros, el año anterior entraron, 2012, 50.000 registros, fue un salto, eso porque logramos interoperar con cielos de otros países, entonces automáticamente llegaron directamente de cielo a LILACS, no sin pasar por un centro cooperante necesariamente. Entonces esos son hechos que están mejorando la contribución a LILACS. Entonces no solamente los que vienen de los centros cooperantes, pero también los que vienen directamente de sistemas como Cielo. Y puede venir de otros como Artemisa, otros sistemas de biblioteca. Ese es el tema que también es importante considerar, la interoperabilidad y la forma de trabajar de forma más automática con otros sistemas de información para compartir registros entre los sistemas. Entonces, todo lo que viene por DIREM representa ese tipo de contribución que viene de los sistemas de Medline, que viene de Cielo, de Medline porque enviamos a Medline. Entonces, al enviar a Medline, ya un poco cargamos también a LILACS. Entonces, la parte del color azul, verde, todo lo que representa de DIREM, y ve exactamente dónde creció en los últimos años esta forma de integración con otros sistemas de forma a transferir directamente por LILACS. No es que el DIREM hizo la descripción bibliográfica, la indicación manual aquí en DIREM, pero logró buscar de otros sistemas. Y Medline está indexado por DIREM, aí aprovechamos, enfim. E aí, Sueli habla de uma coisa que é importante aqui, que eu não puse aí na gráfica. Muitos destes registros não levam a descrição completa com a indicação. A descrição, sim, a descrição e a indicação. Então, os registros não estão completos, não? Assim, então, principalmente esta parte verde, lo que viene de los otros sistemas, algunos, muchos, no sé cuántos, no están con la indicación. Entonces son temas también que hay que analizar en LILACS de cómo, en fin, la importancia de la indicación y todo eso. Bien, este tema de LILACS no es nuevo, ¿no? La necesidad de mejorar LILACS, de fortalecer a LILACS, de trabajar de forma, enfim, buscar a sostenibilidade, a atualização e a melhoria de LILACS, isso já vem sendo discutido há tempo. Em la reunião da BBS 6, houve recomendações específicas para LILACS. LILACS foi citada também em outros temas discutidos na parte de tecnologias, de metodologias. Então, assim, LILACS passou, se vemos lá, las 10 páginas de recomendación de la BBS 6, LILACS está prácticamente en todas las páginas. Pero este grupo aquí son algunas recomendaciones que yo traje para esta discusión o para justificar la creación de los grupos que voy a proponer ahora. Entonces, para discutir este tema, buscar respuesta, analizar esos puntos que están ahí de esas recomendaciones es que estamos proponiendo la creación de los grupos. Entonces, un ejemplo aquí, el último, realizar un informe amplio
de las brechas que está en LILACS, qué hace falta en LILACS, cuánto está la representatividad de la producción en LILACS. Enfim, são esses os temas que eu já um pouco abri. As recomendações estão publicadas no sítio da BVS 6, aqui é só uma parte delas. Então, a proposta é exatamente essa, conformar grupos de trabalho. Irene não quer fazer essa análise, essa avaliação sola. Então, queremos a participação da rede nas discussões, queremos analisar de forma profunda, bastante, com muita evidência, analisando todo o que seja possível para ter um melhor desenho de lo que passa em LILACS, da contribuição, da representatividade, enfim, buscando seu fortalecimento como um índice regional da produção científica e para que cumpra com sua missão de fazer o controle bibliográfico e visibilidade dessa produção na região. Então, essa é a proposta que diremos está haciendo ahora. Entonces, hemos definido 3 grupos. Estamos proponiendo la creación de 3 grupos de trabajo, separados por 3 temáticas. Seguramente, si uno ve ahí, puede dar falta de algún tema que sea importante, como salió en la reunión de portugués, por ejemplo, donde está el tema de las tecnologías de información, de los sistemas. Entonces ya voy a adelantar un poco este tema. Entendemos que las tecnologías, las metodologías son transversales a estos temas. Posiblemente, cuando vamos a trabajar con la contribución de LILACS, por ejemplo, vamos ver la capacidad de la red de contribuir, qué sistemas que usa, la infraestructura que tiene la red, por qué no envía la contribución, porque tiene dificultad de manejar los aplicativos, las herramientas, la tecnología. Enfim, esses são temas que vão passar nos análises hechos em cada um dos grupos. Então, essa foi uma opção nossa de não pôr a tecnologia à frente de todo isso, mas como parte, tem que dar resposta, às vezes servir a essas discussões, a esses temas que estão aí. E, por outro lado, esses temas também estão sendo discutidos em redes. Então, Renato está conectado com nós, depois pode falar um pouco de lo que pode trabalhar em redes, que já está sendo trabalhado em redes, que sim contribui ao fortalecimento de LILACS, que tem que ver com muitos desses temas que estão aqui também, ok? Então, os 3 temas que estamos propondo, o primeiro sobre a contribuição de LILACS. Este é um tema bastante cargado, pero não há como separar. En este tema, en este grupo, se va a hacer la análisis de la contribución de la red, de la capacidad de la red, se analizar cuáles son los procesos y flujo de la cooperación LILACS en todos los países, hacer cómo se hace, si estamos haciendo bien, si LILACS está haciendo bien o no el control bibliográfico, sabe cuáles son los principales desafíos, problemas para lograr un control bibliográfico efectivo, eficiente de lo que se produce en la región. Quanto LILACS está completo ou não, quanto hace falta em LILACS, que tipo de documento hace falta em LILACS, que revistas estão atrasadas, que país que não está bem representado, enfim, são muitos questionamentos que se pode discutir, analisar com evidências, vamos a oferecer todos os dados, os indicadores, índices, informações que seja necessário para que o grupo possa ser uma completa análise da situação sobre a contribuição da LILACS e pueda proponer ações, intervenções para melhoria de LILACS. O grupo 2 vai analisar todo o tema da descrição bibliográfica e indicação em LILACS. Como está o tema da informação registrada em LILACS? Qual é a qualidade da descrição e dessa indicação? Então, esse tema da qualidade da indicação foi muito discutido na reunião da BVS 6 e sempre é um tema que vem e vai, quanto DEX é suficiente para indicar ou não, os registros que entram sem indicação, como fazer uma indicação, podemos fazer uma indicação automática ou não, enfim, podemos criar centrais de indicação regional, não sei. O grupo há que discutir todo o que tem que ver com o tema
y hacer, enfim, estudiar intervenciones, soluciones, analizar, no simplemente sugerir, lanzar al aire, pero con fundamentos, con evidencias de cómo implementar. Entonces, no solamente dar sugerencia, analizar y dar sugerencia, y cómo implementar, cuál es el impacto de eso en todo el flujo de trabajo. El grupo 3 sobre la calidad de las revistas. Entonces, tenemos criterios de selección generales, los criterios nacionales, los criterios están buenos, no están buenos, tienen que ser revisados, cómo está este proceso en los países, los flujos del proceso de selección en los países, lo que está en LILACS, que ya pasaron por el proceso, y sigue atendiendo a los criterios o no. Enfim, há vários temas aqui. Quais são os critérios de análise da qualidade das revistas mundiais, padrões mundiais, em os países nossos? Quais são os critérios que são adotados por os países? Enfim, há vários estudos aqui que se pode levar a cabo e contestar como estamos com a qualidade das revistas. Há que melhorar, como melhorar e com quem trabalhar para isso. Esses, então, são os 3 grupos que hemos criado. Não vamos abrir outros grupos em nenhum momento, então não vou abrir a oportunidade para que vocês sugieram outros grupos de trabalho, porque não vamos ter capacidade, tempo, de ação, e eu vejo que muitos dos temas podem ser transversales a esses temas generais. Bien, ¿cómo vamos a trabajar con los grupos? Ya estamos en la parte de la metodología de los grupos de trabajo y ya vamos a entrar en la parte de discusión. Disculpe que esté hablando mucho, pero... Bien, los grupos de trabajo, la metodología que DIREMI propone va a ser coordinado por DIREMI. Cada grupo tiene un coordinador del grupo, que es también de DIREMI, entonces yo voy a coordinar el primer, que es la contribución a LILACS. Celis Suga va a coordinar el de la calidad de la indexación, registro bibliográfico, descripción bibliográfica de LILACS, y Lilian Caló y María Elisa Braga va a coordinar el tema de la calidad de las revistas LILACS. Las reuniones, sugerimos que las reuniones de los grupos sean por Illuminate, va a tener una agenda definida para cada grupo. Además de usar el Illuminate para las discusiones, también vamos a tener un Google Groups para hacer, enfim, acompañar las comunicaciones entre el grupo, ¿no? Poder hacer la comunicación entre el grupo a través del Google Groups, y vamos a dar también a los grupos que quieran el Google Drive para construir colectivamente los textos, los informes que tenemos que hacer. La participación en los grupos es voluntaria, entonces cualquier uno puede entrar, mismo que no sea de la red. Entonces, si hay un investigador, un experto, un estudiante, alguien que tenga interés en contribuir con LILACS, interés en LILACS, y que quiera juntarse a nosotros en el grupo de trabajo, muy bienvenido. Entonces, veo que estaba conectada a la gente de España, por ejemplo, que no entra documentos de España en LILACS, pero seguramente ellos tienen interés y pueden contribuir con LILACS, con su experiencia con la base de datos y BEX, que pueden contribuir a la discusión de LILACS. Muy bienvenidos todos a participar de los grupos de discusión. Además, y la entrega, ¿qué el grupo tiene que hacer? Entonces, el grupo tiene que entregar un informe completo, donde va a tener, enfim, el análisis de la situación, lo que vio, lo que analizó, lo que estudió. Hay alguien que está contribuyendo conmigo, gracias. Ahí. Y voy a hablar un poco más de ese informe, de la entrega, ¿ok? Entonces, la agenda que estamos proponiendo, la agenda general para todos los grupos, la calendario que todos tienen que seguir. Entonces, hasta el 31 de enero, está abierta la inscripción a los grupos de trabajo. Entonces vamos a conformar los grupos. Entonces ustedes van a tener, voy a indicar cómo inscribirse a los grupos, y el coordinador entonces al fin de este tiempo de inscripción, el 3 de febrero, tiene que confirmar los inscritos en el grupo, en fin, iniciar las discusiones y los análisis dentro del grupo. En 7 de febrero
el grupo tiene que entregar cuál va a ser el escopo de sus discusiones, los temas que van a discutir ahí. Ya estamos sugerindo algunos, pero eso puede ser discutido con el grupo y confirma hasta dónde va a llegar la discusión de cada grupo. Gracias, ahí mi apuntador. A la lista de los participantes, la agenda de trabajo y el calendario. El 11 de abril, la entrega de los reportes de los grupos y 16, una reunión nuevamente como esta para socializar y presentar el trabajo de todos los grupos. Esto no quiere decir que no podamos tener reuniones con todos los grupos otra vez al medio del camino. Ahí, si identificamos la necesidad, vamos a invitarlos a una reunión general, pero el grupo define su trabajo y su agenda de trabajo. ¿Está bien? Virene está poniendo a disposición las salas de Luminate para todos los grupos e incluso la divulgación en el sitio LILACS, en los espacios colaborativos, de cómo va el trabajo de cada grupo para que podamos ir socializando a la medida que vamos avanzando con los estudios. Bien, ¿cómo hacer la inscripción en los grupos de trabajo? Entonces vamos a usar la herramienta de Google, ¿ok? Entonces lo primero tiene que entrar en el Google Groups, que está ahí el link, y a tener una cuenta en Google. Hay algunos que no quieren tener cuenta en Google y que quieren entrar en el grupo, o que no puede, o porque no, enfim. No. Entonces, el coordinador del grupo va a tener que ver cómo trabajar con aquellos que no están conectados en Google Groups. Vamos a intentar hacer ahí porque las reuniones van a ser por Illuminate, no es que va a ser por el Google Group, pero es importante tener ahí todos juntos, saber, e incluso podemos hacer algunas discusiones de ahí. Entonces, esperemos que todos puedan tener una cuenta en Google, para permitir la participación ampla. Entonces, hacer el login en Google, después de eso, acceder el link del grupo de su interés. Entonces, una vez conectado en Google, ahí entrar en este link, simplemente copiar y marcar este link y va entonces a abrir este grupo de trabajo y poder dar opción para integrar. Por supuesto, ustedes no van a apuntar esto ahí, yo voy a copiar aquí en el chat las 3 direcciones para que facilite y después enseguida yo voy a transferir para ustedes esta presentación aquí mismo por el Illuminate. Entonces todos van a tener esto en sus manos como archivo, entonces no necesita copiar ahora. Entonces, entrando ahí, se confirma su inscripción en el grupo, unirte al grupo, por ejemplo, contribución LILACS, este fue el enlace que yo elegí. Entonces, unirte al grupo, enseguida se puede ajustar la configuración de su participación en el grupo. Entonces, hay aquí como verificar cómo está su configuración, su email, cómo quiere recibir las informaciones, una vez por la semana, a cada vez que tenga una comunicación, enfim, agrupadas o no. Son algunas configuraciones posibles que usted puede hacer dentro, es particular de cada cual. Entonces yo puedo configurar que yo no quiero salir de este grupo, yo no es este grupo que quiero entrar, me inscribí equivocadamente, quiero cambiar, entonces tengo que salir del grupo y entrar en otro. Todo eso se hace en la parte de configuraciones, ¿ok? ¿Qué más? Bien, esto es la parte de LILACS, de la propuesta de Virene, y ahora queremos escucharlo sobre, enfim, discusiones, sugerencias, comentarios, dudas, preguntas. Una de las dudas que yo mismo tengo es cuál va a ser el tema, cuál es el idioma de las discusiones en el grupo. Eso va a depender un poco de quién participa del grupo y cómo cada coordinador va un poco administrar esa situación, porque es difícil separar las discusiones por los temas. Aquí se discute en inglés el tema tal, y aquí se discute otra vez el mismo tema en español. La interacción es importante. Entonces vamos a ver la mejor forma de trabajar con los grupos. No hay si alguien tiene una sugerencia de cómo manejar eso bien, bienvenido, por favor. Vamos a volver a la pantalla de los 3 grupos para que podamos abrir entonces a las discusiones. Por favor, levanten las manos aquellos que quieran hablar, comentar, a las 2. Aquí.
Ah, estaba esperando por ti. Katia, adelante. Hola, buenas tardes a todas las colegas. Es un gusto, bueno, comenzar el año con esta propuesta de trabajo. Así que quería felicitarles a los colegas de Vireme por esta convocatoria y la posibilidad de tener una participación más activa en todo lo que se refiere al trabajo de Vireme y el sistema latinoamericano. A mí personalmente me gusta mucho la propuesta. También tiene un poco de común con los grupos de trabajo que nosotros tenemos en la red de Argentina, en la RENIX. Ahí veo que la academia está conectada, no sé quién de los colegas está conectada, pero esta propuesta de los diferentes grupos de trabajo también, refleja las necesidades y la preocupación que tenemos desde las redes en los países. Así que básicamente quería comentarles que me parece muy bien y creo que nos vamos a sentir desde los países más incluidos, digamos, en todo este trabajo que Vireme está afrontando, al menos para este próximo bienio, porque en OPS tenemos planificación de trabajo por bienios, así que espero que el trabajo de estos grupos sea muy productivo, tanto para las redes en los países como para la construcción y el fortalecimiento de la base de datos LILACS en su calidad y también en su visibilidad. Así que bueno, un saludo para todos. Gracias. Gracias, Katia. Es exactamente punto que tú pusiste ahí, es importante. Sabemos que hay realidad, situaciones, análisis que tienen que ser hechas a nivel de los países, ¿no? Entonces, queremos conocer eso. Entonces, también un poco intercambiar experiencias de cómo se da el trabajo de la red para LILACS en cada uno de los países es muy importante para contribuir con esta análisis general de la situación. Y por supuesto de ahí va a salir ejemplos, buenas experiencias y que pueden ser incorporadas por otros países o por otras redes. Entonces, la idea exactamente esta, un poco llamar, convocar la red para discutir y compartir con nosotros experiencias, situaciones, problemas que a veces también no sabemos y no conocemos a nivel de todos los países. Entonces, esa es exactamente la idea. Son muy buenas tus comentarios. Gracias. ¿Alguien más, por favor, se animen? Adelante. Adelante, Marta. ¿Me escucharon? Creo que nuevamente repito que estamos de acuerdo con todo, vamos a apoyar desde Perú como país con la red peruana y me uno a las palabras de Katy. Un abrazo para todos y seguimos adelante con este trabajo cooperativo de tantos años. Chao. Gracias, Marta. Adelante, Valentina, por favor. Buenas tardes y buenos días a todos los que están acá en el salón. Aprovecho para enviarles un cálido saludo de año nuevo. Espero que el año sea lleno de cosas buenas y creo que lo estamos iniciando muy bien con Vireme en relación a esta propuesta
Hablo como Guatemala y creo que como Centroamérica porque pues somos una de las regiones que está un poco deprimida en este sentido. Y creo que participar aquí es un compromiso y es una obligación también para ver de qué forma las bibliotecas virtuales de América Central empiezan a mejorar, ¿no? Yo creo que esto se suma a todos los esfuerzos que se han venido haciendo constitucionariamente y solo espero que realmente a esta altura del partido las contribuciones, las discusiones y la participación sobre todo busquen la equidad, ¿no? Que es lo que nos está afectando también en cuanto a que hay demasiado desbalance en cuanto al desarrollo de las BBS, que obviamente tiene que ver con historia, con países y con todo esto, pero que de alguna forma los bibliotecarios de salud tenemos que ver de qué forma las cosas empiezan a cambiar. Yo también manifiesto mi compromiso de participar, si puedo, en los 3 grupos, dependiendo de cómo sea la dinámica y de participación, pero creo que esta es una de las misiones fundamentales que tenemos en nuestro trabajo, hacer visibilización de la información científica en salud y en todos sus temas como el nuestro, que es el de nutrición, y por lo tanto yo voy a tratar no voy a compartir esto con el resto de compañeras de Guatemala para que se adhieran a los grupos y hagan aportes, y espero que el resto de Centroamérica en algún momento también lo haga y podamos conformar también tal vez un subgrupo regional para hacer las contribuciones específicas a cada grupo. Para mí va a ser siempre un gusto trabajar con ustedes y participar en la mayor cantidad de cosas que se pueda, y les dejo un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Yo veo también, quizá puede ser necesario la creación de subgrupos regionales, o subregionales, nacionales, o subtemas dentro de cada tema. Vamos ver cómo vamos a empezar, né, na organização, os participantes de cada grupo e todo isso, para um pouco ver como adelantamos. Temos aí quase 3 meses de trabalho, a fecha final para a apresentação de los informes de los grupos 16 de abril, então temos aí 2 meses e meio de trabalho, então creio que las discusiones son muchas, seguramente vamos a requerir más tiempo, pero hay que acotar, no hay como, en fin, hay que trabajar en este tiempo, porque también no puedo tardar mucho no podemos tardar mucho con las discusiones, no cambiamos los problemas al fin, entonces un poco de énfasis a los principales problemas. Paso la palabra a Wilson, por favor, de Colombia, adelante. Gracias, aprovecho para enviarles un saludo a todos mis colegas en los países. Esta propuesta me parece muy interesante, pues llevo realmente poco tiempo en la OPS Colombia, pero he identificado dificultades así como se presentan en todos los países. Pero lo que más me parece interesante de esta iniciativa es que vamos a unificar los esfuerzos entre todos, y así como todos hemos tenido problemas, también todos hemos desarrollado grandes proyectos y conocimiento que podría ser útil para todos. Entonces esta iniciativa me parece muy pertinente y pues se nota el trabajo en red. Entonces pues me encuentro muy contento pues de que esta reunión se haya dado, y pues muy disponible para colaborar con todos, y desde Colombia pues un saludo, y de parte de toda la red pues todo nuestro apoyo para que esta red surja y para que el conocimiento en salud de nuestros países sea más visible cada vez. Gracias. Sí, la idea es exactamente eso, vamos a fortalecer no solamente a LILACS, pero también a nuestras fuentes nacionales, a las redes nacionales, a los países al fin, y a la producción científica de cada país. Entonces todos yo creo que ganan con este proceso. ¿Qué vamos a hacer con estos informes de los grupos de trabajo? También es algo que yo no reporté. La idea es armar un proyecto de fortalecimiento de la LILACS, ¿no? Principalmente con repercusión a otras fuentes, por supuesto, pero armar un proyecto de fortalecimiento a LILACS con actividades, macroactividades, recursos necesarios, y de hecho buscar los recursos para
implementación del proyecto. Entonces, el grupo va a dar un poco a presentar el problema, caracterizar bien los problemas encontrados en LILACS, la situación que es, identificar dónde merece la atención, ¿no?, de Vireme y de la OPS para LILACS, para entonces tomar la decisión. Entonces, este grupo nos va a dar subsidios para la toma de decisión buscando el fortalecimiento de LILACS. Entonces, va a sugerir acciones, intervenciones de mejora LILACS que van o no ser implementadas. Entonces, el proceso de toma de decisión es que va a evaluar cuán bien fue hecha la análisis del grupo, cuánto bien es posible la implementación de lo que sugiere el grupo, qué impacto tiene eso en toda la red, en todos los sistemas de información, para entonces armar ese proyecto de implementación de lo que sea posible buscando el fortalecimiento. Entonces, ese es lo que va, no es simplemente poner a discutir por discutir y no llevar a cabo el fortalecimiento mismo de LILACS. Ok, paso la palabra ahora para Chile, de la Universidad de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Adelante. Aló. Aló. ¿Estamos? Aló, Chile, saluda a todos los amigos del IDEME. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Bien, yo soy Edith Celis, estoy al lado de Juan Carlos Machuca, que es el editor administrador de LILACS Chile durante muchos años, y todo nuestro staff de bibliotecario, Javier Morales, Rosana Zúñiga, Luis Brown y nuestro informático Bastián. Queríamos felicitar a todo el equipo de países y colaboradores de LILACS, y nosotros tenemos interés en integrarnos a la agenda de trabajo del grupo 1 y 2, porque consideramos que la restricción y la indización, la experiencia que tiene nuestro recurso humano en Chile es invaluable. Podemos hacer un aporte y seguirnos día a día a las restricciones o a las políticas que vayan surgiendo a través de MEC, del DEX, etcétera. Excepto que, ¿cómo? Excepto que les quería comentar que la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, en febrero cierra por receso universitario. Por lo tanto, todos nuestros aportes serían hasta el 31 de enero y después del 1 de febrero, 2 de marzo en adelante. No sé qué opinan los demás compañeros. Les mandamos un saludo desde ya y seguimos trabajando apegados a las reglas de indización, porque el LILACS es una base en capacitación de usuario biomédico muy, muy importante. ¿Qué dicen? Ok, gracias al Grupo de Chile. Seguramente la contribución de ustedes al grupo de la descripción e indización, además de los otros también, pero de ese es muy importante. Chile ha hecho gran contribución a la actualización de la terminología, el DEX, Descriptores en Ciencias de la Salud, desde históricamente. Entonces tiene ahí una expertise, una experiencia, y seguramente va a poder contribuir, mismo que sea a partir de marzo. Entonces la discusión va a empezar, no hay problema, se puede entrar en el grupo, y toda la documentación de lo que ya fue trabajado, analizado en el grupo, va a estar disponible. Entonces no vamos a poder volver a las discusiones, pero sí tú puedes entrar en el grupo ya caminando, no hay problema, y ahí seguir la discusión a partir de donde está. Cuando
cuando conecte al grupo, ¿ok? Unas feliz vacaciones entonces para ustedes en febrero, y vamos a esperar por ustedes en algunas discusiones que seguramente es importante. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Tenemos más 3 minutos. Como yo hablé, voy a enseguida aquí vamos a habilitar la presentación y los enlaces para inscripción en el grupo, y cualquiera que tenga alguna dificultad, cualquier problema, puede enviar mensaje al grupo de LILACS. Celi, por favor, ponga ahí el mail de LILACS para que tenga ahí en la pantalla. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Renato, me gustaría escucharle. ¿Se puede hablar un poco de las discusiones que se lleva en el grupo redes, por favor? Gracias, Verónica. Bueno, buenas tardes a todos. Quem habla es Renato. No, solamente me gustaría compartir con todos ustedes la importancia de la participación de esos 3 grupos de trabajo, de la misma manera que já hemos mencionado na sessão Illuminate de hoje, por la manhã, em idioma português. É muito importante dizer que seguramente alguns temas relacionados à tecnologia vão surgir em estes grupos de trabalho, e é muito importante que as pessoas que estén coordinando cada grupo de trabalho em essas discussões tenham em conta esta possibilidade para que se pueda sistematizar os temas relacionados à tecnologia que vão surgir para retroalimentar os trabalhos dos desenvolvedores em redes. E aí aproveito também para compartilhar com vocês que em fim do ano passado empezamos uma discussão com o equipo de Infomed para o desenvolvimento de uma nova versão do LILDB Web, que estamos chamando de LILDB Web 2.0, e bueno, nos quedamos aí em discussões acerca de como pudiéramos fazer esse desenvolvimento em conjunto, e seguramente os feedbacks, as ideias, as discussões em termos de entrada de dados, por exemplo, que me parece que vai ocorrer em um grupo de trabalho 2, assim como de interoperabilidade que pode ocorrer em um grupo de trabalho 1, vão ser muito importantes para retroalimentar essas discussões de uma nova versão do LILDB Web, tendo em conta também que com esses grupos de trabalho a questão de metodológica de descrição e indexação também serão discutidos. Creo que es más eso, y también que hemos compartido hoy por la mañana, es que en la red ahí de Brasil que están participando de la reunión, algunas demandas más a corto plazo fueron puestas en discusión, relacionadas à interoperabilidade del sistema LILDB Web com outros sistemas como o JS e etc. Não? De tal maneira a diminuir o trabalho e também ampliar o aporte dos registros em el índice de LILACS. Então, também isso nos retroalimentou para tomar uma decisão de quizá em la versão atual do LILDB Web desenvolver um módulo de interoperabilidade que pueda ajudar e apoiar a los gestores destas bases que utilizam o LILDB Web a quizá hacer a cosecha de metadados que vienen de outros sistemas e dentro do LILDB Web poder então ampliar a descrição bibliográfica de acordo com a metodologia LILACS e também indexação utilizando o DEX. Então, solamente compartilhar isso com vocês, vejo também que há outras pessoas da rede de redes aí em nossa sessão Illuminate. Então, mais para compartilhar isso e dizer que estamos muito contentos com a participação de vocês em estes grupos, em esta sessão e quizá aí nos trabalhos em los grupos em los próximos meses. Muchas gracias.
arquivo lá, compartilho. Graças, Renato. Tem alguns comentários aí que a gente deveria estar contestando. Algum comentário a mais? Alguma sugerência? Bem, creio que podemos chegar ao fim, encerrar esta sessão. Quero agradecer a toda a equipe de LILACS que participou ativamente deste processo de conformação, não basta chegar a essa proposta de conformação dos grupos, também a equipe de MIP, também a equipe de SAL, Rose, Beth, a Juliana Kiyomura, a toda a equipe de LILACS, Sueli, Sara, Andréia, Amália, enfim, a todos que colaboraram com este processo e que seguramente vão ter muito que fazer nesses grupos e a coordenação dos grupos não vai estar fácil, a discussão não vai ser por a quantidade de temas que temos, por trabalhar com essa rede tão separada, não à distância, online, então temos algumas dificuldades que seguramente vamos tentar resolvê-los, ¿no? E sacar proveito de todo da melhor forma, ok? Para ter uma discussão com bastante oportunidade para que todos manifestem que pueda, de hecho, lograr a melhor análise da real situação que temos em nossa região sobre a produção científica, sobre a rede, nossa capacidade e sobre o LILACS mesmo como este bem público de vocês, nosso e de toda a Biblioteca do Estado em Salud. Muchas gracias, un abrazo y contamos con la colaboración y participación activa de ustedes. Puede entrar en más de un grupo, como ya hablamos, y ahora voy entonces a compartir con ustedes la presentación enseguida, entonces estén conectados un poco más si quieren ya correr la presentación. Gracias, un abrazo, buenas tardes, buenos días a los diferentes colegas. Gracias.
Happy New Year, everyone. I'm just checking to see whether or not I'm being heard. Sorry, I have already started my presentation, but I didn't realize that I didn't click on the microphone button. Okay, so starting again. Good afternoon to all of you. Now, are you hearing me? Could you hear me? Yes, thank you, Ernesto. We are starting our session now, and the topic of our session is the strengthening of LILACS as the index of scientific and technical production in Latin America and Caribbean countries. This is Sueli from Viremi, and here with me we have Veronica Vidala, that's our manager, and Lilian Caló, who is the person in charge of the scientific communication in Viremi. We have more people here from Suriname and Trinidad Tobago, Cuba, and yes, and Ernesto. Okay, these sessions are being recorded. Then you can access it later if you want to need it. The agenda of this meeting is we will divide this in 3 times, and the first part is about LILACS, an overall analysis, the indicators of contribution, and the main needs that we have already identified. After it, we will propose some working groups, and we have just 3 working groups already set, and more general that we can after it discuss if it's necessary or not work with other more. And the methodology we will adopt in these working groups and the confirmation of it. After this, we will open the microphone to your contribution and discussion. Okay. LILACS is the most important index of the scientific and technical literature in health published in Latin American and Caribbean countries. And as you can see here, it is integrated. It's in a database, and it's integrated in the collection of virtual health library. And here we have the display of the search portal of it, VHL search portal, but you can find this database in all the VHL countries, VHL sites of the countries. Now here you can see the total number of the database we have here in VHL, the regional portal of VHL, and the contribution of LILACS that we have here is 663,000 records about this. LILACS aims the bibliographic control, dissemination, and the improvement of the quality of the public health literature published in Latin American and Caribbean countries, especially that which is not available in international indices, such as Medline. Nowadays, Lila, you're not hearing. Let me see. Eles não estão escutando nada. Não estão escutando nada. Ernesta, could you hear me? Dennis? Azael, okay. Ernest, okay. Lila, maybe you should try to
configure your audio. I don't know. You can in the Blackboard. You have to go to tools in the menu, and then you can set the information about audio. Okay. Okay. So I'll try to continue, and then if you don't hear me, please could you just let me know, okay? Medline are the most important database we have in the health area, and we have 5,000, more than 5,000 journals, and 20 million records. Lila. We are trying to help Lila, and we'll stop a little the presentation just to let her to listen us, okay? Just a moment. Lila, could you hear me? I can see there's a person trying to help you. I think, I don't know if she's listening, so just a moment. Lila, could you hear me now? Lila, I just can't see you, but if you could write here on the chat. This word. Hey, Tony. Yes. Yeah, yes. We are talking before this section because of this. I thought you were here. Yeah. Okay. Okay. Okay, we'll try to continue our presentation because as I always helping her, and I could see that there's a person here, an IT person that's helping her. Okay, just because we have already made a pause. Lila, now you can hear us? No? Okay. Okay. I just would like to talk to Ernesta until Lila could hear us. Ok. Tá bom. Ernesta, we are presenting now three working groups, and we would like to ask you your help to coordinate these the person from Caribbean countries to join in these working groups, but including and participating collaborating with Medicarb data. For example, as I told you, you haven't heard this, sorry. For example, we have a working group about LILACS contribution. And then I would like to ask you to, for example,
contribute with the information about Caribbean countries from the number or the data about Caribbean countries in the contribution for LILACS. Okay. Another working group we have is about quality of the medical journals. And, for example, each country has to have published a criteria for your database. And then the participation of Latin Caribbean countries is to set your document of criteria, and then just let us, as coordinator of LILACS, let us know and publish all these documents from the countries in one place. Okay? I don't know if Lilian. Lilian will try to speak better and explain. Okay? Hello, Ernesto. What we would like you to do is, since our meetings cannot be developed in 3 languages, we would like you to coordinate the participation of MedCarib. Or, in other words, you gather the information about MedCarib from all Caribbean countries and bring this position on the 3 topics of the 3 working groups, a consolidated impression or recommendations from the English Caribbean. This is what we would like you to do, please, if you shall agree. Thank you. I will give it back to Sueli. We will. We can go back to this discussion at the end of Sueli's presentation. Thank you. Okay. Just to continue our presentation, LILACS is our most important database, and it represents a vision and give the visibility to all the health literature published in Latin American and Caribbean countries. And as a way to compare, we have Medline that has about 5,000, more than 5,000 scientific journals from 70 countries. And 88 of these journals are published in 12 countries of Latin American and Caribbean countries. But in LILACS, we have indexed 868 journals. We have about 10% just in Medline. Then the mission of LILACS is to give to all these 92% the visibility needed to these publications. Okay, and Medline has more than 20 million bibliographic records, and it represents 1.5% from Latin American and Caribbean journals. Okay, these 868 scientific journals are from 19 countries, and other documents like monographies and monographic series, books and book chapters, theses. We include in LILACS not just scientific journals, but we accept also books and theses, manuals, gray literature, and then our scope are bigger than Medline in this case, because we indexed other types of documents. Okay, and the indexing starts from 1982, since 1982 until now. Okay. Here we have a graphic about how each database is complement LILACS. Here we have this
800 journals. But all of you, and here we have MedCaribe, we have many other databases that are published and indexed in VHL portal. And we have not only the sub-regional database, we have national databases, we have the repositories, we have Cielo sites, portals. Then all of these databases, repositories, and portals complement the visibility and the diffusion of the scientific literature that is published in our region. Okay. Some of our main values are the quality and the decentralized work, and this decentralized work helps us to publish a regional index, and all these databases are based on selection criteria. We have in LILACS a regional selection criteria published, but each database has to publish your own selection criteria. Okay, and we are working a lot in interoperability and harvesting of data harvesting, and we are trying to integrate all these databases into VHL portal. But it's important to highlight that LILACS is our main database, because only if you go to VHL portal, we will access all the 60 or more than 60 databases we have published in VHL portal. But LILACS is our most important index, and it represents the region in all the initiatives, like the global health library, EvitNet, and others. Okay. I just would like to talk a little more about the selection and permanence criteria of LILACS, and then, as I told you, we have already published these regional selection criteria, and each country is the responsibility of each national or sub-regional coordination is to publish this selection criteria in your sites and share with us, because we have to coordinate this also. Okay. Let me see. Another thing that we are working is not only work on the selection of these journals, but the maintenance, the permanence of this. Then we will start to assess periodically these titles that are indexed in LILACS. Another thing is to promote studies in scientific production in Latin American Caribbean countries. Each country, okay, I think I have already told you. Okay. And the next, the representativeness of Latin American and Latin American Caribbean literature in LILACS. LILACS indexes 868 scientific journals published in 19 countries. And here we have a table just to see the percentage we have. For example, the total number is 657,000 records nowadays. And Brazil nowadays is half percent, or almost 6% of these records are from Brazil. And here we have Caribe, okay, Caribe, that we have only a 5%. But we have to highlight that here we have included Cuba. There is it's not an English speaking, it's located in Caribe, but it's not an English speaking country.
but we have here, and it represents 4% of this contribution. Okay. Here we have the top 10 main countries that contribute to LILACS. And then we have here Brazil as in the first place with 58%. And another highlight is just that this US is about the PAHO representation in USA, okay? Because all the publications from USA we are not indexing, just the records from PAHO representation. Okay? Here the distribution of the countries, and let me see, Cuba is from Caribbean, but we have here, for example, Jamaica. We have 2 journals from this country. I don't know. Maybe this information, in fact, just show us a view about the state we have in LILACS now. But for example, probably you, Ernest, and Lila, and Dennis could tell us better what's the scientific scene you have in Caribbean. Because of this, for example, to us, if we have just 2 journals from Jamaica, I don't know if it really represents your literature. And then this is, now it's the time to tell us, as we will be coordinating these working groups, that, for example, if this criteria we have published in the LILACS portal is too strict for you, what is a good or an acceptable criteria for your region? Because here, most part of this selection criteria is based in our experience as a Brazilian coordination, and we have already talked to another countries, but there's no one better than you from Caribbean to tell us, no, we have to be a little less strict in this criteria, and then to index our journals in LILACS, we will publish these selection criteria. I think your contribution now is this, and then I think we will be able to increase these numbers here about the journals indexed in LILACS, because probably I believe that you have many other journals that are published in Caribbean, but nowadays we have just these 2 in Caribbean, in Jamaica and Colombia, in Cuba, but I don't know if you have other ones. Okay, and then now it's the time for you to give the feedback you need. We need for this. Okay. Just some numbers. 90 countries correspond to 95% of the records, just 9. And 16 countries represents 5% of the records. And then I think probably we can work on this, because the objective of these working groups, if we have problems with our network, what we need to do to make this, to make the cooperating centers help and send, for example, more records for Caribbean database. Our selection criteria is too strict, and then let's have a proposal for from Caribbean countries, okay? Because I think nowadays these numbers, just 16% or 16 countries are responsible just for 5 records. Nowadays, maybe, I don't know, maybe this is
too low for so many countries. Okay, but I'm just sharing some thoughts, and maybe we will have your feedback, and then we can discuss more. Okay. Another information here, the type of literature. We have 80% of our database is composed of journals, and we have 12% of monographies, almost 5% of theses, and just 1% of non-conventional documents. I know we have nowadays, for example, the initiative of repositories, and most part of the records from the repositories are non-conventional documents. This gray literature, reports, and travel reports, and so on. And then maybe these numbers, we would like to increase these numbers also, okay? Because 80% from a database to a database from for journal articles maybe it's too much, but I don't know. The result of these working groups that will help us to see if it's good or not. The language of publication, we have 44% are Portuguese, and 43 are in Spanish, and 13 are in English. Okay, and these 13%, most part of these records are not from, I believe, I suppose that most part of these 13% of English publications maybe are not from Caribbean. And then what we need to do to increase the participation of English publications in English language, to increase this number. Okay. We have also here another graphic about the full text in LILACS, and then we have nowadays 41% of our records with the link to the full text. Okay, then I think it's a good number, a good percentage. And in 2013, we had here 96% of the records from 2013 already have the links to the full text document. Okay, so I think in this graph, I think we have a really good result, but I don't know, is it enough? I don't know, just some thoughts to share, and then we can discuss a little more. Another information, more information about contribution of the LILACS network. We have 898 cooperating centers from 40 countries, but just 26% of these cooperating centers have already sent records to LILACS. In the last 2 years, in 2020 and 2013. Okay, and we have an average annual contribution of 38,000 records in the last years. Okay, and here we have a distribution. For example, we have three types of contribution. We have divided this table in 3 areas. Contribution from BIREMI, and here I just would like to highlight that BIREMI contributes with all the journals we have indexed to Medline, and the records we call LILACS Express. And the LILACS Express are the Cielo journals that we
automatically load the metadata in LILACS. But all LILACS Express records do not have indexing, document indexing. We have just the metadata provided by Cielo. And then this is the contribution, just to explain better what kind of records we have here in Virame contribution. Here, and another thing, we have divided in 3 periods, and until, for example, until 2000 we have 11% from Virame, and in 2001, 2008, almost 6%, and in the last part we have a little more than 90%. And from Latin American and Caribbean countries we have 19% until 2000, and from 2001 and 2008 we have 12%, and in the last part we have almost 10% here. Okay. Okay. And as a total number, we have here then from Virame 26% in all of these years, and from Latin American Caribbean countries 41%, and from Brazil we have 31%. Okay, so it's a little. No, equilibrado. Balance. Okay, it's a little balanced because we have in about 30% for each part. Okay. Another graphic about this table that I have showed you, but with all the years until from 1986 until up to 2013. And here you could see in this green bars the increase of Virame inclusion of records, but I just would like to explain that I think about because we have it launched LILACS Express and the other, and now we are loading other. We are, for example, making harvesting, data harvesting, and then because of this we have this increase of our bar here in green. To the other bars, I think balanced. Okay, and here Brazil, and the fifth one is Latin American Caribbean. So the LILACS needs. These needs that we have identified, and in fact, actually we have not identified. This is the main recommendations we have received from the working groups of the HL6, and these ones are related to LILACS. So we have many of here, for example, I think Veronica has highlighted this last one, for example, that we have more than 600 records already included in LILACS, but what's the gap? We would like to make or to perform a detailed report on LILACS gaps in order to estimate the scientific production of from the Latin American Caribbean countries, and to identify the missing. Okay, what's missing? What's the literature that is missing in LILACS? And then work and set some activities to make this to fill this gap. Okay, and then just some needs that we have identified. Okay, so we have a proposal here to confirm
working groups in order to analyze the LILACs and make suggestions to its strengthening as the regional index of the scientific production in Latin America and Caribbean countries. And then we have 3 working groups here, this proposal. The first one is about the contribution to LILACs, and some subtopics analyzes the network contribution and the network's capacity. The process and the flow of LILACS cooperation in Latin American and Caribbean countries, the bibliographic control of the scientific and technical production, and is LILACS fulfilling its mission of giving the visibility or making a full or a complete bibliographic control from the region? So I think the most important question to answer in this working group is if LILACS is really fulfilling this mission. What's the degree of the completeness of LILACS? What's missing in LILACS? And the integration with national and thematic databases and repositories. So the same thing occur here. We have we will continue and stimulate all the countries, all the thematic networks, all the sub-regional data networks to strengthen their own databases. But we would like to ask you to make an extra effort to strengthen and send this data to LILACS, because if a researcher do not make the search in VHL portal or in the VHL site of your site, and just make the search in LILACS, probably most part of your effort will not be found. The records will not be found if you are not included in LILACS. And then this is our effort is to say that LILACS is the most important, and all the data we provide to all the other initiatives we take from LILACS. And then because of this, I think the most important thing is we have to strengthen your own databases, and then also send this information, these records that you have included in your databases already, send to LILACS, and then we will have LILACS strengthened also. Okay. Another working group is about bibliographic description and indexing. And when I talk about indexing, I'm talking about thematic indexing. Is our bibliographic description and indexing good enough to provide a good retrieval, information retrieval? When we do as a reference librarian, I am really able to retrieve all the information we have included in LILACS. And then this is the main objective of this working group. We would like to be sure that the quality of the description and indexing is good enough to make the researchers able to retrieve this information. Okay, and the last working group is the quality of LILACS journals. Then we will this will analysis of the quality of the LILACS journals, analysis of the criteria, and the flow and process for the journal selection in the countries. Okay. Each one of these groups we will have a coordinator, and then for working group 1, Veronica Vidal is the person in charge of this group.
and I am Felipe, the person for the leader for this group for bibliography description indexing, and Lilian Caló and Maria Elisa Braga will lead the group about quality of the journals. The methodology, we will set some online meetings with Illuminate or these Blackboard sessions, and each one of these online meetings will have agenda, and the leader or the coordinator of each group will define the agenda of the session. The participation is voluntary and open not only to the people who are from the cooperating centers, but also to, for example, researchers that are interested in LILACS and in the area that we are talking about here. Deliverable from the groups. So the end result we will have is a complete report on the discussions and studies of the groups, with recommendations to the strengthening of LILACS regarding the topics discussed by groups and aspects of implementation. Then we will have, in fact, actually a project, and then in this project we will have activities to that we will evaluate if it's possible to implement this action. Okay. We have here a calendar for these working groups until January 1st. We have inscription for the working groups, and in the beginning of the February we will have the beginning of the discussion and analysis within the groups, and I think until April 16th we will have our final meeting for presentation of the reports to all the groups. If needed, we will ask you and we will invite you to another sessions if needed, okay? And Virene will provide illuminated virtual rooms for the meetings, and we will disseminate the information on the LILACS portal and in the collaborative spaces. Okay. Here we have the links for the working groups. All the working groups will work in Google Groups. Okay. Veronica will include in the chat the links. And I would like to invite you to make the subscription in this group. Here, just step by not a step by step, but some instructions. So you have to make a login using here a login account. If you don't have a Google account, you can make a profile with your own email, and then you can access either. Once you have already done your login, you will access the groups, and then you have to subscribe to each one you want. If you want, you can subscribe to all the groups. Okay, more than one. Once you are identified here, you will join the group here, and a little more information here. We will open another screen here, and you will click on this button. And if you want, you can set, for example, your profile, membership, and email settings. Okay. Okay. I think this is what I have to tell you, and I don't know.
Nice. So, okay, and now I will open to your discussion to hear what you think about all of that was presented. Thank you. Ernesta, I would like to hear you about this presentation, okay? Thank you. Good afternoon, everyone. Happy New Year to all. Really, thank you for excusing what has been a very comprehensive presentation. And as usual, I'm happy to see that it will be archived, so those of us who were not able to attend would be able to see what was discussed. There's a lot of information in the presentation to be assimilated and to be shared with others and then for discussion. But immediately, I would just want to understand what is it, two issues. One concerning when we talk about LILACS, what are we talking about? Because there's a methodology and there's a database. And the other question is, what is it that you are expecting of the Caribbean group? Because I thought I heard you ask that rather than participate in each of the working groups as a distinct entity, because I think this is what I heard you say, that it would be difficult to replicate the three working groups continuously in English, and that you are asking that we have some kind of consolidated response that has us in the Caribbean talking about the issues that have emerged from the three working groups and giving a consolidated response. So first I would ask, is that what is being asked of us? And then I would want to talk a bit more about when I said the issue of LILACS as the methodology and LILACS as the database. Thank you. Okay, hello everyone, it's Veronica who's speaking. I'm discussing in Vireme this question, Ernesta, and I asked to Lilian answer you, but the idea is you coordinate the participation of the medical, but not the participation, but bring us the vision of and the context of the Medcaribe database, the Medcaribe network, and Medcaribe countries in the all three working group discussion. This is the idea, because I know that it's very different, country by country. You have very different realities, very distinct in all the countries. This is important to join in the group to discuss about this. In the presentation, I have just some figures, some ideas, but I need to analyze this information and hear about other experience, other countries, and other situations to identify where I need to work in the network to strengthen the bibliographic country in the region. This is the idea. Lila is complementing me in this direction. Ernesta, I would also like to say that the presentation in English will be soon distributed to all of you. I guess Sueli is taking care of this right now. You will receive this through the chat. And as Veronica mentioned, we would very much like all Caribbean countries to take part in all the three working groups, since all of them are important to LILACS development. And also, as Veronica mentioned, it
from the very beginning of this presentation, NetCarib, as the other regional or national databases, are very important in complementing LILACS database. And so we would like to know which is your vision, how NetCarib and LILACS should interact by interoperability, by exchange of documents. I mean, which is your vision, how this records from NetCarib to be also included in LILACS. And as Sueli also mentioned in her presentation, we have in LILACS a very low number of Caribbean journals, and we imagine that there are a lot more of good quality journals that may be indexed in LILACS. So how can this be done? Can you form a committee, evaluation committee, as we have in Brazil, following LILACS criteria, to include a higher number of Caribbean journals into LILACS database? This will also help to increase the visibility and the impact of this science, which is published in Caribbean journals. But but in this case or not, because if the journals of Caribbean is good represented in NetCarib, and you can bring it to the source, the Visual Health Library, the NetCarib database, in not only in the regional portal, but in all the portals of the Visual Health Library, okay, it's not necessary to have everything in the, or every journal of the Latin American Caribbean LILACS, but you need to talk and work together with all database, national database, and regional database, to interoperate and complete the mission of the bibliographic control in the production, scientific production in our region. This is the idea. But this is the one discussion to bring in the group. Okay. And also, Ernesto, please let us know if there is any part of your question that we did not answer. Thank you. Okay, thank you for the response. It helped to clarify some of my thoughts, because some of what you said, responded to the question I had not elaborated on, which was the issue of when you were speaking of LILACS. Was it LILACS methodology or LILACS database? And I'm clear about that. But so what I would say in terms of the response, this is what I understand, that you're encouraging the participants from the Caribbean countries to participate in the 3 working groups. However, you're also asking for a quote-unquote NetCarib perspective on the matters that would come up in the 3 working groups. So you're suggesting that we should have discussions around that and send that perspective to you. It does not preclude anyone in the Caribbean area also becoming involved in the 3 working group meetings as they occur. So did I understand that correctly? And then I would comment on the issue of LILACS versus NetCarib database. Okay, Ernesto, now I understood better your question. So, of course, every single participant from the Caribbean is free and very welcome to participate in all 3 working groups. What do we ask is just you to facilitate this
this contribution and this participation. But of course, all of them can inscribe themselves and participate and contribute and send information and suggestions. They are all free to do that, of course. It's simply for you to promote and facilitate this discussion, since you have the big picture, since you, you have been working with this so long that you have the big picture of the Caribbean, issues in scientific communication. That's why. Okay, thank you. I understand, and I've sent us a few notes there that kind of records what we have agreed that we should be engaged in. I would say, though, that we have quite a number of new participants, and I think it would be important to hear those perspectives as well. So, yes, I'm prepared to coordinate it, but I'm hoping that we will have some new voices to add to this discussion. Now, my next question had to do with LILACS as in LILACS methodology and LILACS as in LILACS database versus MedCarib database, because as you were speaking and you were showing the items in the PowerPoint, I was thinking that some of those questions that but which speak directly to LILACS, contribution to LILACS, bibliographic description and indexing in LILACS, quality of LILACS journals. I felt that we should be thinking of MedCarib, contribution to MedCarib, bibliographic description and indexing in MedCarib, quality of MedCarib journals, etc., in order to answer some of the questions that are being asked. So based on what you said previously, in response to my very first question, I'm seeing that yes, you want that kind of information, and that will be part of our discussion. The two final things I would like to hear. I noticed that that some of us in English-speaking Caribbean did join the forum, and I think it would be good to hear from them as well. But when you were talking about criteria, for example, I was wondering if it is that the LILACS criteria is being revised somewhat, such that more items that are in the MedCarib database could perhaps make it into LILACS. Is that a misunderstanding on my part? I think it's important that we should understand whether this is in fact the case. Is it that you are looking to revise the criteria for LILACS to allow us to include more of the MedCarib data, or are we retaining those criteria but finding a way to make the MedCarib database and the contents in the MedCarib database more visible? Which of the two is it? Okay, Ernesta, thank you. To answer your question, yes, we will bring this discussion regarding criteria will be brought in the discussions within the groups, in this case within working group 3. So, regarding also methodology and different aspects, this also will be through all the working groups. So if we will update the criteria, or if we will change the criteria in order to meet some of the Caribbean journals to meet this criteria, this will be brought into the discussions within the groups. So we are open to suggestions and to
contributions regarding this topic. So I think this will be discussed by the whole network, not just by, Bireni doesn't have a closed answer to these questions. That's why we are inviting the network to participate in this discussion, because we want the whole network to discuss on this, and not only Bireni as the coordinator to take a particular decision. Okay? I hope I understood well your question. Thank you. Yes, I understand, and I appreciate the approach that you're taking. Perhaps there are some other persons present. Lila, I think I saw Lila is there with some of her staff. Emir as well. I don't know if they can only do chat or whether they can speak. I see Dennis Jennifer is there as well. At some point, I think I saw some participation from Jamaica as well. Is there anyone that wishes to contribute? It would be nice to hear from you. Okay, I would like to know if anyone else would like to make any questions or suggestions, comments. Okay, you just need to press this button on the microphone. Okay, thank you. This is Dennis. Hi all. You would like to participate in the working groups as well. I think in the working group number 2, we think that we fit in that group very much. And I'm looking forward to signing in those groups. Thank you. Okay, Dennis. I think Veronica has already included here the link to you make your subscription. Okay, thank you. Anyone else? Okay. Now here okay. Someone else? Anyone? Okay. I'll pass the microphone. Okay. Yes, I'm seeing 2 notes. I see that Faith is agreeing that we should be participating in the working groups, and Christine indicated we missed a lot, so we're waiting for the recording. After we've heard the recording, and we'll see that perhaps by then a number of persons would have listened and heard what the discussion is about, and then we would want to ask for a virtual room so that we can have a discussion at the Caribbean level regarding how we go forward. Emir is also saying he's available to join any group. So as you see, there is interest. If I may, okay, I'm waiting to hear from the moderator, I believe. Okay, well, I suppose some of us don't have a microphone, as Emil just indicated that he does not, so we can put our comments on the chat. I wanted to ask, though, about the training that a number of persons engaged in and some persons completed. I had sent a note after the training closed,
I don't know if persons got feedback regarding whether they had completed and had passed the course, etc. And I didn't have general feedback to share with others. So if, I hope it's not the wrong place to be asking, but I would like to know whether we have some results. And also, as you know, we have made a commitment to assist with refining the content of the course, more assisting with refining the translation and the content. It's better to say refining the translation. So we have to work on that, and then we would like to have another, a second training opportunity following that. So I would appreciate it if we could get some feedback regarding the training. You'll see that quite a number of persons joined. Not everyone completed, but I think it showed that it was encouraging in that it showed that there was interest in doing the course so that we could contribute more records to the database. So I'm waiting for that feedback. If we don't have it now, if we can know when we will have some feedback regarding participation in the training. Thank you. Nessa, this is Feli. We are correcting the exercises, and now I'm on vacation, but I expect that on February we will finish all the correction and send you the feedback, all the feedback about the final grades and the certificates. Okay? Thank you. Freddie, thank you very much for that feedback, and we do appreciate the length of time that you spent with us, and we know that you would have been on leave and so on. So I will share that information with the participants so that they know that we'll be looking. In English, we hope we passed. Good luck, Emir. So I'll share it with the participants so that we know that we're expecting sometime in February to hear from you. Thanks very much. It's much appreciated. Okay, thank you, Ernesta. Come back to this point. So here we have the links for you to join the working groups, and Veronica has already included these links in the chat. And I think you have received the PowerPoint presentation from here in the Blackboard session, and the recording will be the link of the recording will be sent by email, but also we will include in the newsletter in the LILACS portal. Okay. Thank you. Thank you all for attending this session, and see you soon. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye-bye. See you in the group. Bye-bye. Bye. Goodbye, everyone, and we look forward to the next session.